students, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் acceleration. So நம்மளுடைய next topic actually Newton's second law of motion. அதுல acceleration ஒரு term வருது. அந்த term நம்ம தரவா தெரிஞ்சிருந்தா மட்டும்தான் அந்த law நம்ம ஈஸியா பார்க்கலாம். So இந்த வீடியோல வந்து நம்ம acceleration பார்க்கலாம். Next வீடியோல வந்துட்டு Newton's second law வந்து பார்க்கலாம். So what is acceleration? So if there is any change in velocity of an object by unit time, we can say there is acceleration. So ஒரு ஆப்ஜெக்ட் உடைய velocityல changes இருந்துச்சுனா அத நம்ம என்ன சொல்லலாம் acceleration. So what is velocity? So velocity is nothing but you should say about speed and direction. So நான் என்ன ஸ்பீட்ல போறோம் and அதோட எந்த டைரக்ஷன்ல போறோம் இது ரெண்டையும் எனக்கு மென்ஷன் பண்ணிச்சுனா that is velocity. இத நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம். ஓகே? ஓகே. What is change in velocity? So velocity na நான் speed and direction சொல்லிட்டேன். So change in velocity na என்ன அந்த ஸ்பீட்லயும் அந்த டைரக்ஷன்லயும் அல்லது ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணுல எனக்கு சேஞ்ச் இருந்துச்சுனா அத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் change in velocity. புரியுதா? So change in velocity na velocity நம்ம பார்த்த அந்த ஸ்பீட் டைரக்ஷன்ல ரெண்டுலயும் சேஞ்ச் இருந்தாலும் சரி or ஸ்பீட்ல மட்டும் சேஞ்ச் இருந்தாலும் சரி அல்லது டைரக்ஷன்ல மட்டும் சேஞ்ச் இருந்தாலும் சரி நம்ம என்ன சொல்லுவோம் there is some change in velocity. Okay? So change in velocity means is nothing but if there is any change in speed or if there is any change in direction or if there is any change in both speed and direction. புரியுதா? So இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு பார்க்கலாமா? So consider an object so which is at rest. Restனா எனக்கு எங்கேயும் மூவ் பண்ணல அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம். ஓகே? So ஒரு 10 secondsல so this car is we can take this as car. So over 10 seconds this car is reaching 40 km per hour. Okay? So initially it is at rest. So with, in 10 seconds it is changing into 40 km per hour. So say whether there is accelerations or not. Acceleration in the example in the situation involved ஆயிருக்கா இல்லையா? Yes, it is involved. ஏன்? ரெஸ்ட்ல இருந்து ஸ்பீட் என்னதான் மாறி இருக்கும் எனக்கு 40 km per hour. So there is some change in the speed. If there is change in speed, I can say there is some change in velocity. If there is some change in velocity, I can say acceleration is there. புரியுதா? Okay. So இப்போ second one example பார்க்கலாம். So இங்க வந்துட்டு ஒரு object, so it is moving in 40 km per hour. Okay? So ஒரு car, it is moving in 40 km per hour. So அதிலே தான் travel பண்றாங்க. So then they are changing the direction. Okay? And there also they are maintaining the same 40 km per hour and again they are changing the direction. So there also they are maintaining the 40 km per hour. Okay? So again they are changing the direction. So அவங்க direction நிறைய மாறி மாறி போறாங்க but they are maintaining the same speed 40 km per hour. So is there acceleration or not? Yes. இங்க என்ன இருக்கு acceleration இருக்கு. நீங்க வந்து நினைக்கலாம் ஸ்பீட்ல தான் சேஞ்ச் ஆகல நான் அதே ஸ்பீட்ல தான் போறேன் அப்படி மட்டும் நீங்க கனெக்ட் பண்ணாதீங்க என்னது சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுங்க டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு so if there is change in direction I can say change in velocity so change in velocity னா நான் என்ன எழுதிரலாம் so there is acceleration ஓகேங்க okay next one example பார்க்கலாம் so an object is moving in a straight line சரியா so object is moving in a straight line with constant speed of 40 km per hour வச்சுக்கலாமா so ஒரு object so ஒரு car is moving in a straight line and ஒரே ஸ்பீட மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க that is 40 km per hour so இதுல acceleration இருக்கா இல்லையா அந்த டேர்ம் வந்து இதுல இன்வால்வ் ஆகுதா இல்லையா no because straight line is indicating there is no changing நான் எந்த டைரக்ஷன்ல திரும்பல நான் ஸ்ட்ரைட்டா தான் போயிட்டு இருக்கேன் அவங்க நமக்கு சொல்லியாச்சு and also they are mentioning constant speed so there is no change in the speed also so if there is no change in the direction and if there is no change in the speed I can say there is no change in velocity and there is no acceleration okay so another one example if one car is moving so அவங்க ஸ்பீட ஏத்துறாங்க திரும்ப அதை குறைக்கிறாங்க and again they are changing the direction and again they are going very speed and again they are reducing the speed and again they are changing the direction இந்த மாதிரி இருந்துச்சுனா என்ன அர்த்தம் so there is acceleration okay so இப்போ உங்களுக்கு இதனுடைய மீனிங் நல்லா புரியுதா okay so now we can see the formula for the acceleration so
ஆக்ஸலரேஷனுக்கு நம்ம ஃபார்முலா இப்போ வந்து டெரைவ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ கன்சிடர் an object. ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட்னுடைய வெலாசிட்டி வந்து ஸ்டார்டிங்கில், ஸோ திஸ் இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ இதனுடைய வெலாசிட்டி வந்து we can say 10 meter per second at the initial stage. ஓகே, 10 meter per second இருக்கு. ஸோ ஆஃப்டர் சம் 5 seconds இது என்னதான் மாறுது அப்படின்னா can say some 40 meter per second. ஓகே, ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அவங்களோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி எவ்வளோ இருக்குது, 10 meter per second. ஸோ ஆஃப்டர் சம் 5 seconds, ஸோ ஆஃப்டர் சம் டைம் இன்டர்வல் it is changing into 40 meter per second. Okay, so there is some changes. அப்போ என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம், acceleration. So I am going to find the acceleration. So acceleration is equal to another change in velocity of an object per unit time. இல்லையா? So I can write change in velocity. So I can write this statement as change in velocity by time. Okay, so acceleration is equal to change in velocity by time எழுதியாச்சா? So இப்போ என்ன change எழுதுவோம்? Okay, so that is equal to இங்க இது வந்து இனிஷியல் இருக்கு 10 meter per second, ஃபைனல் என்ன இருக்கு 40 meter per second. நான் இதனுடைய சேஞ்ச் டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, இப்போ ஒரு பர்சன் இருக்காங்க, அவங்க வந்து 20 kg இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அவங்க வந்து நிறைய சாப்பிட்டு என்ன ஆகிட்டாங்க, 30 kg ஆகிட்டாங்க. ஸோ இவங்களுக்குள்ள சேஞ்ச் எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகிருக்காங்க, 30 minus 20 10. ஸோ எவ்வளோ அவங்க சேஞ்ச் ஆகிருக்காங்களோ அந்த வேல்யூவை ப்ரீவியஸ் வேல்யூவோட மைனஸ் பண்ணால் என்ன ஆயிரும், எனக்கு எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகிருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிடும். ஸோ இங்கே இது இனிஷியல், இது ஃபைனல். எனக்கு சேஞ்ச் வேணால் என்ன பண்ணணும், ஐ ஹாவ் டு மைனஸ் தீஸ் டூ. ஓகே, ஸோ என்ன பண்ணலாம், 40 minus 10. Okay, so that is nothing but final velocity minus initial velocity. இது எப்படி இண்டிகேட் பண்ணுவாங்கன்னா, final velocity initial velocity வந்து இண்டிகேட் பண்றதுக்கு u அப்படி வச்சிருப்பாங்க. Okay, u is nothing but initial velocity and final velocity indicate பண்றதுக்கு v. That is v is nothing but final velocity. Okay, so final velocity minus initial velocity, so I can write v minus u divided by t. Time நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன், t. Okay, so v is what, 40, u is what, 10. So I can write 40 minus 10 divided by what is time, எவ்வளோ டைம் இந்த சேஞ்சஸ் நடக்குன்னு சொன்னோம், 5. So I have taken as 5. புரியுதா? So இங்கே எழுதிக்கிறேன் நான். So 40 minus 10 is nothing but 30 divided by 5. So that is nothing but 6. Okay, so எப்படி 6 இதோட எழுதிட்டு விட்டுறக்கூடாது. என்ன எழுதணும், கண்டிப்பா யூனிட்ஸ். நீ போடுற யூனிட்ஸ் வச்சு தான் என்ன பண்ணலாம், நீ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கனே தெரியும். ஓகே, ஸோ வாட் யூனிட், ஸோ ஆக்சலரேஷன் யூனிட் என்ன, ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்னா வெலாசிட்டியினுடைய யூனிட் என்ன, மீட்டர் பர் செகண்ட் இல்லையா? ஸோ வெலாசிட்டியினுடைய யூனிட் இஸ் மீட்டர் பர் செகண்ட் and divided by time உடைய யூனிட் என்ன, seconds. ஓகே, ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம மேலே கொண்டு போகலாமா? ஸோ என்ன பண்ணுவோம், m by s ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ நான் ஸ்லோ லேர்னர்ஸ்க்காக சொல்கிறேன், இது எப்படி வந்துச்சு நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. m by s divided by s இருக்கு. ஸோ s என்ன அர்த்தம், இப்படி இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா? ஸோ ஐ கேன் ரைட் திஸ் as m by s into இதை நான் கொண்டு வரும்போது எப்படி கொண்டு வருவேன், 1 by s that is equal to m by s square. இது வந்து நான் ஸ்லோ லேர்னர்ஸ்க்காக சொல்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ m by s square. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த யூனிட் ஃபார் ஆக்சலரேஷன். நான் எப்போவுமே என்ன சொல்லியிருக்கேன், இதுக்கு உனக்கு யூனிட் தெரியணும்னா நீ மக்கப் பண்ண வேண்டாம். ஸோ இது எதை வந்து இதை நம்ம மீன் பண்ணுறோமோ அதுக்குள்ளே யூனிட் கண்டுபிடிச்சாலே ஐ கேன் ஈஸிலி ஃபைண்ட் த யூனிட்ஸ். ஓகே, ஸோ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர். Okay, or I can write m s power minus 2. Okay, so 6 என்ன போடுறீங்க, 6 m by s square, or I can write 6 meter m s power minus 2. Okay, so this is the unit. நம்ம ஈஸியாக நம்ம இருக்கிற அந்த வேல்யூஸை வெலாசிட்டி சேஞ்சில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நீ அழகாக வேல்யூஸை கண்டுபிடிச்சி அதனுடைய யூனிட்டும் போட்டேன்னா இப்போ வந்து ஆக்சலரேஷன். ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.